سڵاوتان لێبێ قوتابیان بۆ ئیپسۆدی سێم و چوارەم هاتینەوە. لە ئیپسۆدی سێم دەست پێ دەکەین The Sea Cook باسە چێژلێنەری دەریاکە چێ بوو؟ لۆنگ جۆن سیلڤەر یعنی پیاوەیە قاچەکە. باشە لێر دەست پێکەین I go to Bristol چوون بۆ بریستۆڵ. It took longer than 3 weeks زیاتر لە 3 هەفتەی خەیان until they were ready to go to the sea واتە 3 هەفتەی خەیان هەتاکو ئامادە بووین بۆ گەشتی دەریاییەکە. لە ماوەی ئەو 3 هەفتەی بزانم چ ڕوویدایە. During these 3 weeks the square لەکوێ بوو؟ in Bristol. لە بۆ چ؟ prepare the ship کەشتەکە ئامادەکە and the crew تاقمەکەی کەشتەکەی ئامادە بکە. دیسان during the 3 weeks لە ماوەی ئەو 3 هەفتەیە دکتۆر لیڤیسی لە چێندەر بوو؟ had been called in London بۆ لەندەن بان کرابوو. جیم لە چێندەر بوو؟ جیمیش لە هۆڵەکە مابووە لەگەر چێ؟ لەگەر تۆم ریدروث. باشە لە ماوەی ئەو 3 هەفتەی. باشە لە وەختی the square sent a letter نامەیەکی نارد to Jim in Bristol لە بریستۆڵۆ ناردی لە میوانخانەی واتە شوێنی میوانخانەی all answer in. باشە لە میوانخانەی all answer ئەوە سێم میوانخانەیە کە سێ میوانخانە ئاماژەی پێ دەکرێت لە ئیپسۆدی پۆلی 12. یەکەش کەژمایە کە سپای گلاس ئینی پێدەوترێت چکە سپای گلاس وە هەم گردە و هەمیش میوانخانەکە. all answer in باشە لە میوانخانەی all answer in کە لە بریستۆڵە. باشە ئەوە دەکەوتە بریستۆڵ کە لە چ وەخت ناردی؟ 1 مارچ 1 The square old friend is blandly باشە برادرە کۆنەکەی blandly helped him یارمەتیدا بۆچە؟ بۆی کەشتێک بەدەستبێنی بە نایە هیسپانیۆڵا نایە کەشتەکە هیسپانیۆڵایە کە پێ گەشت دەکەن بۆ دەریا. 200 tons باشە 200 تەنە و and the captain و لەگە کاپنە چیان کرد. Before the square پێشەوەی square Long John Silver ببینێ he had employed یەکسەر دای مەزران و لەگەر چەند 6 or 7 men 6 بۆ 7 پیاو. But Silver got rid of the weakest 2 of them. باشە بەڵام لەوە یان واتە سیلڤەر چەند کەسێک واتە کە زەعیف بوون کە لە بۆ ئەو کەشتێکە لێدات دوان لەوان بوونە. باشە one legged man واشە پیاوەی قاچەکە کە لۆنگ جۆن سیلڤەرەوە the ship's cook چێژنێنەری دەریاکە بوو ئەوی وەکو چێژنێنەری دەریاکە دەست نیشان کرد کو گوتمان جیم کابین بۆیە و دکتۆر لیڤیسی دکتۆری کەشتەکەیە لێرە سیلڤەریش دەبتە ship's cook واتە چێژنێنەری کەشتەکە. یارمەتی سکوێریدا بۆچێ find the whole crew. باشە یارمەتی سکوێریدا واتە یارمەتی کوێخایدا بۆ دۆزینەوەی تەواوی دەستە و تاقمەکە. باشە بابزان چیکە the square asked blandly لە blandly پێیوت کە چ بکاتن send a ship کەشتێک بنێرێ for if they didn't come back by the end of the August و داواشی لێکرد کە ئەو کەشتێ دەبەن هیسپانیۆڵە ئەگەر دنیا بوو ئەمە هەتا کۆتایی مانگی 8 ئۆگست ئەگەر نەگەڕاینەوە کەشتێشکە بنێریت. باشە لە ژمارەنەوە the square said the Captain Smollett دەبتە کاپتنی کەشتەکە was a little too serious وەگوتی کە Captain Smollett کەمێک serious واتە یعنی جددیە. In every other way he was an excellent man وەل هەمان بەڕێگای توش کە باسی بکەین کە کەسێکی excellent نایابیش یعنی زیرەکە a real treasure. باشە لە بۆ بەتایبەت لە بۆ گەنجینە وەکو. باشە دێنە سەر جیم told ریدروث جیم بە ریدروثی with that trainer. باشە trainer چێ واتە trainer چێە مەقسەد لە square had been talking to people about aim of the voyager یعنی لێرە جیم بە ریدروث دەرێتن بە دەرێ سکوێر باسی ئەو گەشتەی کردووە لە لای خەڵک لەبارەتە ئەو گەشتە دەریایی کەمە دەچینە ناو دەریا کە دەزانین دکتۆر لیڤیسی would not like that دکتۆر لیڤیسی حەزی بەمە نییە. لە خەڵی دێم ریدروث and Jim left for Bristol واتە لە بریستۆڵ کە ڕۆیشتن and 2 March in the evening باشە 2 شەوەکەی on the 3rd March بۆ 3 arrived at the city and walked down the dock on mid-Turner. باشە گەیشتنە شارەکە و چاویان بە چێ کرد؟ بە ترینەر بە کوێخا کرد. باشە ئۆکەی بچینە خواردن. ئۆکەی لە خاڵی 12 دەرێت چێ
There were ships all the shapes. باشە لە کەشتێکی زۆر هەبوو بە ئەنواع شێوە سایز and nationality قەبارە و نەتەوایەتی یعنی جیاواز هەبوو لە قەراغەکە مەقسەد ئەو شوێنەی کە کەشتی لێ لەنگەر دەگری choirs. Sailors were singing at their work. گەشتی یعنی ئەوانەی دەریاوانەکان گۆرانیان دەوت و some below and others high up in the region. باش هەندێک لە سەرەوە بە هەندێکیان لە هەرێکە لە شوێنێک ئیشی خۆیان دەکرد و گۆرانیان دەوت. In front of the large inn لە پێش ئەو میوانخانە گەورەکە هانەکە لە بریستۆڵە ناوی all anchor inn بوو. They saw square ترنەی باشە سکوێریان بینی و هەمان ناوی خۆیتی dressed like a smart sea officer. جلێکی لەبەر کردبوو کە وەکو ئەفسەرێکی زیرەکی دەریاوانی. کۆتای پێدەوەی کە دەچینە لە قەشکە کە پێدەوتێت سپای گلاس ئین. ئاگادار بن ئەمە باسی سپای گلاسمان کرد لە ناو نەخشەکەی کە سپای گلاس هیل بوو. ئاگادار بە وشەی هیل ئەمە هیل کە گردەکەیە باشە یعنی لەگە ئینی فەرقە. بزانی سپای گلاس ئین لە کوێ و ئیچەیە باشە. at spy glass inn. After breakfast, pash nani beani the square asked Jim to take note to Long John Silver. But Jimmy goti أو نوتا واتا أو تبنيكا مقصد ما هو نامه كبو Long John Silver يبقى he told me to go to the spy glass inn. Bro Chandler spy glass inn. Jim went to gladly because he was pleased to be able to see the busy ports and ships again. پێ خۆشحاڵ بوو کە بچێ بنامێ بات لەبەوەی دەیتانی ئەو شوێنە قەڵەبارغ و کە کەشتی لێ بوو دووبارە بدینتەوە. Spy Glass Inn was full of load sailor. پڕ بوو لە دەریاوان دەنجی دەریاوان و کەس دەریاوانەکان. And Jim was almost too frightened to go to inside. Jim زۆر دەترسا کە بستە ناوی لەبەرچێ Jim thought the man who came out of the side room must be Long John Silver. Jim پێیوا بووکەوەی کە لەو لای هاتە ژوورەوە پێیوا بوو Long John Silver لەبەرچێ because he left was cut off here near the top. لاقەچی لەسەر یعنی نزیک چۆچی کەرتک بوو باشە. لە خەڵک پێنجەم at the first Jim here read about Long John Silver in the trainer later. یەکەم جارکەوە لە نوتەکەی ترینەر کە خوێندبیەوە he had been frightened that maybe one leg man that sailor the captain told him about. کە پێی وابوو ئەو پیاوەی قاچە بڕگەی دەترسا لەبەرەوەی چونکە هەر ئەو کەسەیە کە کاپتن باسی کردبوو بە خراپ لەبارەی. لە خاڵی شەشەم Jim thought Long John Silver was not a party. پێی وابوو کە Long John Silver party نییە واتە دەریاوان نییە لەبەرچێ he was clean چونکە خاوێن بوو. pleasant innkeeper باشە شوێنەکەی ئەو میوانخانەی ینی خاوێن و باوێن بوو. and very different from other parties. زۆر لە چەتەکاندی جیاوازی هات سیم before کە پێشتر بینی بوو یعنی کەسێکی پاک و خاوێن و ڕکپێک دیار و بۆیە پێی وابوو Long John Silver was not party. دەریاوان مەقسەد چەتە نییە چەتەی دەریایی باشە. Long John Silver knew that Jim was the cabin boy. Long John Silver زانی بووی کە Jim cabin boy باشە کو زانی بووی through notes that Square sent him. لەڕێ ئەو نۆتێک کە Square لۆی ناردبوو زانوی Jim cabin boy و دکتۆر لەگەسی دکتۆری کەشتەکە تاوی معلوماتەکانی زانی بوو. Jim saw black dog. وەی دەرێت Jim black dogی بینی لە چێندەر the second time بۆ جاری دووەم لە چێندەر in the spy glass inn the spy glass بینی because he worried when he saw black dog there و زۆر نیگەران بوو کاتێک black dogی دووبارە بینیەوە لەوێندەر. Silver asked Harry. Silver بەچێ گۆ بە Harry وتی Harry run and catch black dog. بڕۆک black dog ملۆگرە because he hadn't paid for the drinks و چونکە ئەو پارەی خواردنەوەکەی نەداوە باشە ئەوە لێکوانە Silver بزانین ئەوەی کردووە. لە خاڵش کە Silver asked Morgan about black dog. Silver لە مارگۆنی پرسی Morgan about black dog لەبارەی black dog who was sitting in the bar with him. چێ بوو لەگەر black dog دەنجەکان تقریبا بە دەنگەکی بەرز قسەی لەگە دەکردن. لە وەختە Jim felt sure that Silver was an honest man باشە. Jim بیری کردەوە کە Silver کەسێکی ڕاستگۆیە because he shouted Harry loudly by the time he had come back empty handed. کاتێک هاری سەری لە دوو black dogی نەعسەس بیگری خۆ black dogیش هەر دەستەی سیلڤەری ئاگادار بن. بەڵام هاوە لەبەر Jimmy وەی کرد بەڵام بە قەسیان دەنجی بەسەر هاریدا بەرز کردەوە loudly چونکە بەدەستی بەتاڵ هاتەوە empty handed
باشە بەدەستێکی بەتاڵ گەڕاوە لایەن باشە Silver took Jim. Silver Jimmy get to back to see the trainer and they walked it by the quiet. جیمی لەگە خۆ بردوو کە ئەو شوێنە کاتونەی لێوە بۆ لای قەراغی ئەو شوێنە کە کەشتی لێ لەنگەر دەگرین. Silver told Jim all about different ships and they passed it. لەبارەی هەموو کەشتەکانەوە قسەی لێ دەکرد و کە دەڕەت دەبێت و هەروها کێش و نەتەوایەتیەکە where they would be sail لۆ کوێ گەشت دەکاتن. Everyone on the boat for this afternoon بۆ ئەو نێوەڕۆ شەوتی the square after him باشە واتە لەو پشتی سوێرەوە هاوریان دەکرد. What a wonderful man ئەمە پیاوێکی مەقسەدم یعنی جوان و خەشەنگە said the square باشە بە سکوێریان دەوت باشە لێرە دەچینەوە خاڵاشکە کە پێی دەوترێ Captain Smollett باشە دەچێنسە Captain Smollett. The Jim had other climbing a broad panel they were made by the cliff. The officer Mr. Arrow باشە ئەفسەرەکە Mr. Arrow ئاگادار بن ئەفسەری کەشەکە باشە درێ کاتێک جیم بەسەر ئیسپانیۆڵا کەوت یعنی چۆن ناو کەشتێکە ئەفسەرەکەی بینی Mr. Arrow باشە Mr. Arrow see ئەفسەری دەریاییە a brown old sailor وەسپیتی تقریبا قاوەی بوو کەسێکی earring in his ear باشە گوارێکی لە گوێ کردبوو he and the square were very friendly لەگەر سکوێریش زۆر برادەر بووە باشە بچینە خاڵی تر باشە Captain Smollett seemed angry with everything on the boat. Captain Smollett کە کاپتنی کەشتەکەیە seemed چۆن بوو angry نیگەران بوو لەبارەی هەموو شتانێک کە لەسەر کەشتەکە ڕووی دەدا. Went to the cabin told the square good. He didn't like the voyager. یەک عەزی لەو گەشتەی نییە. He don't like the man. عەزی لە پیاوەکانیش نییە کە لەسەر ئەو یعنی ئەو تاقمەش نییە. And I didn't like the officer. وەکەیفم بە ئەفسەرەکەش نایە با بزانین لەبەر چێ. When the captain said that the television spoke, he wanted to hear and explain. کاتێک کاپتن ئەو قسانەی کرد دکتۆرڤیسی قسەیەکە کە explain بکە واتە ڕوون کاتەوە of the what captain had said لەبەر چ ڕوون کردەوە. Captain Smollett took the job under what they call sailing orders. باشە دەرێتن کە مەقسەد باشی ئەوە دەکاتن which means to sell the ship without first باشە دەبی یعنی کە ئەو کەشتێک گەشت دەکاتن مەقسەدمان لەوەیە کە لەسەر ئەو شتانە بۆ کوێ دەڕوە یعنی ئەو سەرەتا لۆ چێ دەڕۆ بەقسەدەی بزانین تاقمەکی گونجاو دانرابیتن لە خاچە Captain Smollett didn't like the voyager دەری عەزی لە گەشتەکە نەبووە چوەی because it was a treasure voyager هۆکارەکەی چ بوو چکە ترێژە voyager بوو واتە بۆ گەڕان لە دوورگەی گەنجینە بوو لەبەندە کەیف پێ especially when they are scared چونکە بە تایبەتی کە نهێنیش بوو لێ ئەو کەیف پێنەدا دەرێک کاتە لە بەچەر کەیفی بە تاقمەکە نەدەهات بە کری و تاقمەکەی ناو کەشتەکە نەدات because he wasn't able to choose them by himself چونکە بەخۆی هەڵی نەبژارد بوو ئەوە سیلڤەر هەڵی بژارد سیلڤەریش زۆربەی پیاوەکانی خۆی هینا بوو ناوێ عەرسە زەوانە تاقمە کرد. Captain Smollett didn't like Mr. Arrow. Captain Smollett جارە دەرێک کەیفم بە Mr. Arrowش نایەتن لەبەرچی he too friendly with the crew to be a good officer. نابدە ئۆفسەرێکی چاک چونکە زۆر برادەرە لەگە کریوەکان لەگە تاقمەکان کەواتە ئەوە باش نییە باشە. Captain suggested two things. Captain Smollett واتە دوو شتی کردە مەرج یەکەم the gunpowder and weapons should be put under the cabin near the stern of the ship. پێویستە چەک و تەقەمەنی و شتەکان لە چێن دەدانرێت under the cabin in the stern of the ship یەک لە مەرجەکان ئەوە بوو and not where they are now کە مەقسەدەوەی کەس ئێستا کە لە کوێن دەرە هەرێکە و لە کنەخۆیەتی نابیتن. دووەم the crew should be sleep at the back near the cabin well و پێویستە تاقمەکانیش لە چێ بخەون لە دواوەی کابینەکە بخەوێن باشە. ئۆکەی بچینە خاڵی بکە دەرێک Captain Smollett باشە Captain Smollett knew that Square and Doctor had a map of the treasure island. Captain Smollett دەیزانی دکتۆر Square treasure island دەکەیان لەکنە the crew talked about چونکە دەستەکە قسەیان لەسەر دەکرد. Captain Smollett وتی treasure map must be kept secret. پێویستە ئەو ماپەی دوورگەی گەنجینە سکرد بی نهێنی بی even from him and Mr. Arrow هەتا لە خۆی و کە خودی خۆشی وە Mr. Arrowش نابی ئەوش بزانیتن لە چێندەرە. The doctor and the square دکتۆر Square agreed
کاتن سمۆڵت سجێشن لەگەر ئەو بەو مەرجانێت کاتن ڕازی بووین then the captain left the cabin کاتنەکە کابینەکەی بەجێهێشت when the doctor said کاتێک دکتۆر گوتی I'm surprised but you have managed to get two honest men on a boat with you مەبەستی لە چ بوو ئەمن یعنی سوپرایز بوومان تو شۆ کاتمە لەبارەوەی کە هەموو شتێک کە ڕێک دەخرێت دوو لە پیاوە دڵسۆزەکان لەسەر کەشتێکە لەگەر تۆیە he meant Captain Smollett and John Silver باشە کە مەقسەدی لە کاپتن سمۆڵێت و جۆن سیلڤەر بووە باشە مەقسەدی پیاوەی قاچەکە بووە دەچینە ئیپسۆدی چوارەم The Voyage began باشە یاڵا گەشتی دەریایەکە دەستی پێکرد با بزانین کوی دەست پێ دەکات all night they were very busy getting the ship ready to sail شەوەکەی هەموو یعنی مشغول بوون بە ڕێکخستنی کەشتێکە بۆ گەشتەکە The sun was just coming up تا ئازە ڕۆژ هەڵدەهات when everyone moved to their place هەموو بۆ شوێنی خۆیان ڕۆیشتن ready to leave the docks باشە ئامادە بوون بۆی یعنی شوێنەکە بەجێ بێن دۆکسەوە شوێنێکی کەشتی لێ لەنگەر دەگریتن One of the crew shouted یەک لە دەست تاقمەکان هاواری کرد بە لۆنگ جۆن سیلڤەر وتی sing as a song گۆرانێکمان بۆ بڵێ Another sailor asked Silver sing the old one کۆنەکە بڵێ گۆرانێک کۆنەکە بڵێ Long John Silver started the sing song Jim knew the so well کە Long John Silver دەستی بۆ گۆرانی کرد جیم زۆر باش دەیزانی لەبەر چێ For the first time Jim heard the song یەکەم جا کە گوێ لە گۆرانیە بوو لە چێندە لە Admiral Benbow کە چێ دەگۆ Old Captain was singing کاتێک کاپتن ئەو گۆرانی دەگوت The second time کە جێ لێ بووە لە چێندەر جێ لێ بۆ گۆرانیا لە Sing Abroad of the Hispaniola لەسەر هیسپانیۆڵە جێ لەو گۆرانی بۆ Silver was singing کاتێک سیلڤەر دەیوت واتە ئەو گۆران لە دوو جێیان جێ لێ بوو یەکە چەند لە دەمی کاپتن یەک دومیە لە دەمی سیلڤەر ئی دەمی کاپتن لە Admiral Benbow سیلڤەریش لە سەر کەشتی هیسپانیۆڵا The sailor pushed the capstan bars hard lifted the anchor of the ship leave the docks باشە دەریاوانەکان پاڵیان باوەکەوە نەواتە و قوڵاوشانە و ئەنچۆرەکە با ئەو قوڵابەکە مەخسەکە کەشتی شۆڕ دەکاتەوە و کە دۆکەکەیان بتێژ مەخە دۆکس ئەو شوێنەی کە کەشتی لێ دەوەستێتن بەجێهێش The song carried Jim back to the Admiral Benbow گۆرانیەکە جیمی بردەوە چێندەر Admiral Benbow خەیاڵی بردەوە کە دووەم جار بووە I seem to hear the old captain singing وادێ بکە کاپتن ئەو گۆرانی دەگوت باشە لە خاڵی هەشتم دەرێنچێ The ship proved to be good ship کەشتەکە دیار بوو کە کەشتێکی باش بوو The crew were experienced sailor دەریاوانەکان خیبریان هەبووە زانیاریە هەبوو لەسەر دەریاوانی The captain certainly knew the job کاپنەکەش زۆر زیرەک بوو مەسەڵەن کاپتن سمۆڵ دەچکە کاپنەشی زۆر زیرەک بووە Mr. Arrow was worse than the captain had feared وهروە Mr. Arrow خراتر لەوەی کە کاپتنی کە لی دەترسا He had no control over the crew چونکە لەبەر چێ خراپتر بوو Mr. Arrow کە ئەفسەرەکە بوو چونکە کۆنتڕۆلی بەسەر دەستە و تاقمەکەدانە بوو هەر ئەسڵەن برادەریان بوو لەگەریان After days or two at sea پاش ڕۆژێک یاخود دوو ڕۆژ بوو He was drunk and he was sent below deck drunk واتە سەرخۆش بوو وەچۆ خوارەوەی ئەوەی کەشتێکە because he could not work probably نەیدەتوانی بەباشی ئیش بکاتن باشە Okay no one was very surprised هیچ کەسێک پێ شۆک نەبوو کە کاپتن سەرخۆش بوو سار or غەمبابن therefore when on the dark stormy night he disappeared هەتا لە ناکاو لە شەوە چیوەکە بن بزر بوو he was not seen again هیچیت کە Mr. Arrow نەبیندراوە باشە Smollett thought that Mr. Arrow was a good sailor and honest کاپتن سمۆڵێت بیری دەکردەوە کە Mr. Arrow کەسێکی باشە و دڵسۆزەوە but he was too friendly with the crew زۆر برادەر بووە لەگەر تاقمەکە ئەوە مشکلێکە بووە نەیدەتوانی ئەفسەرێکی باش During the voyage لە ماوەی ئەو گەشتێدا I got no Long John Silver see him at work ئەمە زیاتر Long John Silver ناسی crew didn't what told them and seemed to be like him وەکە و تاقمانە قسەیان لەسەر دەکرد ئەم پێوانە بوو کەەوە هاوێ Silver had a parrot Silver parrot چێ بوواتە بەغبەغە چێ بوو named Captain Flynn ناوی بەغبەغەکەی Captain Flynn بوو ئاگادار بن باشە ناوی بەغبەغەکەی سیلڤەری Captain Flynn بوو he kept it in a cage لەناو قەڤەزدانرا بوو in the corner لە قونیچکەکی گەلیەکە ئەو شوێنەی ناو ژوورەکەی بوو لە لەوێ داینابوو Captain Flynn was Silver parrot Captain Flynn باشە Captain Flynn مەبەسمان هەر
silver power the most dangerous party ناوی کە مەخسەمە کاپتن فلین مەخسەمان ناوێ بەغبەغەکەیە کە هی سیلڤەری بووە کە چەتەکی زۆر مەترسیدار بووە. The parrot used to say بەغبەغەکە وا ڕادبووە میشە دەیگو piece of eight یان هەدەیگو هەشت پارچە because it was there was when the ships were pulled up from the okay Tom دەرێتن چونکە ئەم باسم کشتە دەکە کە ڕادەکێشران بۆ ئەو شوێنە کە piece of eight مەبەستەکەمان لە هەندێ باشە ئەوە مەبەستەکە it was there when the ships were pulled up from the places باشە. What I heard in the apple barrel ئەمن چم جێ لێبوو لە ناو سندوقە سێوەکە before they arrived at the treasure island پێشەوەی بگەینە treasure island when Jim in the apple barrel کاتێک لە ناو سندوقە سێوەکە بوو discovered silver's plan چی دۆزیەوە کاتێک لە ناو سندوقە سێوەکەی بوو پلانی سیلڤەری دۆزیەوە باشە. John Long was the party باشە لێرە ئەو زانی کە سیلڤەر چییە؟ سیلڤەر پارتیە باشە واتە چەتەیە ئاگادار بن. چینەوە خواردتر؟ Okay. On the deck of the ship was a barrel of apple. دەرێ لە چێندەر لە دێکەکە واتە ژوور مەخزانەکە صندوقك سێوی لێبوو. One evening Shoch and Jim went to up the deck and climbed into the barrel to get an apple. چوو بۆ ناو ئەو بارێڵە بۆچێ بۆ سێو بخواتن. There was hardly any apples left. باشە وەقسە سێوکە ئەوەی کرد Jim must have fallen asleep. Jim هەستی بەخەو کرد لەبەرچێت there was a dark یەکە چەند چووکە تاریک بوو لە خاڵدم a gentle movement of the ship واتەها لەرە لەری کەشتێکە بە نەرمی وای کرد خاڵی دووەم بیتن کە Jim هەست بە خەو بکە خەوی لێ بکەوی. Jim walked up the silver sat down against the barrel. Jim کە بەخەبەر هات silver sat down against the barrel خۆی بە بارێڵەکە دادا بوو. Jim knew that by his voice واتە سیلڤەری ناسی بە دەنگەکەی frightened. Jim sat and listened to Silver said that as when Flint was the captain he looked after the supplies. بس وی دەکرد دەیگو کاتێک فلین کاپتن بوو ئەمن ئاگداری سەپلایەکان بووم ئەشەو کەلەپەلەکان بوو. He lost leg at the same time he lost his eyes. باشی وی دەکرد کە دەیگو ئەمن لاقم لە دەستدا وەختی پی و چاوەکان لە دەستدا پی و مەقسەدمان لە پیاوی بلاینمانەواتە پیاوە کۆرەکە. Jim was the youngest one on the bird. Jim گەنجترین کەسی سەر کەشتیەکە بووە. Dick was the youngest man و دیکیش گەنج بوو. Silver was the 50 years old. تقریبا 50 ساڵ دەبوو. Silver got 2,000 from Flint's. 2,000 باشە 2,000 لە فلینت وەگرت بۆکە he put all the safe in the bank باشە هەمووی لە بانک هەڵگرتووە. Most of the Flint's men were on a broad Hispaniola بەدەرکەوت کە زۆربەی تاقمەکەی فلینتی و ئێستا لەسەر هیسپانیۆڵانەوە هەرە تاقمی کە لۆنگ جۆ سیلڤەر بەخۆی هەڵبژارنە نیوەی تاقمی فلینتینە. Silver wife is getting all his money يعني خێزانی سیلڤەر هەموو پارەکەی بردووە. He selling the spyglass فرۆشتووە باشە. She would meet him somewhere away from Bristol. They were showing trick Bristol بمێنێتەوە. Jim discovered Silver had just corrupted Dick who was one of the honest men in the Hispaniola. زانی کە دیکە یەکێک لەو کەسانی کە لە هیسپانیۆڵا زۆر وەتە دڵسۆزە باشە. دەچینە خاڵەشکە. Okay. Jim had begun to understand that when Silver said gentleman of the furniture of the main parties باشە کە کاتێک Jim تێگەیشت لەوەی قسەکانی سیلڤەکە دەیگوت gentleman furniture واتە هاوی کەسێکی جنتلمان خانەدان و کە زیرەک و بلیمەت بێ کە مەبەستی لە چەتەکان بووە. لێرە دەرێ ئیسرائیل هاند بووە کۆخسوین واتە ئەوە ناوی ئەوەی ئیزرائیل هاند ئاگادار بن باشە. ئەو ناوە تەنها بۆ ئیزرائیل هاند بەکاردێ کۆخسوین on Hispaniola لەسەر ئیسپانیۆڵا باشە. And disagree with the Silver about time when to take the ship. وەک تاکە کەسیش بووە کە لەگەر سیلڤەر ڕێک نەکەێت لەسەوەی چ کاتێک کەشتەکە دەست بەسەر دابگرن باشە دەست بەسە کەشتەکەی دابگرن چونکە ئەوان چاوەڕە پلانە چێنەکە وەختە چێنەکە دەست بەسە کەشتە بگرن. Long John Silver didn't want to attack the doctor. لێرە Long John Silver نەدەویست هێرش بکاتە سەر دکتۆر لەبەرچێت because Captain Smollett an excellent sailor. یەک لەوانە Captain Smollett
دەریاوانێکی زیرەک بۆ دوام the doctor the square have the map of somewhere scared واتکە دکتۆر و سکوێر واتە ئەو ماپە ئەو نەخشیان لە شوێنێکی نهێنی شاردۆتەوە کەس نازانێت لەکوێیە Silver plan to leave the doctor پلانی وا دەبوو کە دکتۆر بەجێبێ and others in the island on the island پلانی وا بوو کە هەرا دکتۆر وانەوە گەنجەکە نەدۆزرا هەر ئەوان لێوێ بەجبێر or kill them on the island هەر لە ئایلاند بیان کوژن ئێوە take Flint's treasure و گەنجینەکانی فلینتیش ببەن when Silver asked Dick to get some rum کاتێک Silver داوا لە دیک کرد بۆ هەندێک ڕام Jim got to know how Mr. Arrow had gotten drink that killed him و زانی کە Mr. Arrow چێ کوشتیتی Silver کوشتیتی ئاگادار بن هان لێرە کاتێک کە لە بۆ مەشروب ئەوەی کردی و کوشتیتی when Israel said not another man of the will join us وتی هیچ کەس کەژ نییە کە واتە بێتە ناو تاقمەکەیمە واتە هەندیان نەفەی لە خۆ زیاد بکەن هەتا بتان دەست بەسەر کەشتێکە داگورێت so there must be still be honest men on the broad Hispaniola مەبەستی لەوەیە کە پیا و دڵسۆزەکانی هیسپانیۆلا بووە I shared the bad news باشە دەرێت هەواڵە خراپەکەم بلاو کردەوە کە جیم دوای ئەوان دەڕۆن جیم لە ناو سندوقەکە دێت دەرێت دەچی هەواڵەکان دەجێڕتەوە when they arrived at the island کاتێک گەیشتنێک ئالان Jim jumped out the barrel and no one had seen him هیچ کەس ئەوی نەبینی بوو ئاگادار بکات دەرێت to the southwest باشوورش ئاوە there were 3 hills treasure island سێ گردی لێبوو کە لە treasure island لە دوورگەی گەنجینە Silver told Captain Smollett that he had stopped in a bay here years before to get supplies underwater باشە لێوکانە با بزانین ئۆکەی باشە لەم کاتە سیلڤەر دەرێتە کاپتنی سمۆڵتی دەرێت ئەمن لێرە وەستا بووم لەو قەرەق دەریایە کە چەند ساڵێک لەمە بەر لە بۆ ئەشیا و کەلوپەل و ئاو Captain Smollett asking Long John Silver Captain Smollett بە Long John Silver to look at the map سەیری ماپەکە بکە show him the place where they stopped to get supplies and water بۆی سەیری ماپەکە بکە لە چێ دەرەوە ئەشیا و کەلوپەل و ئاوت وەکی برێ هەڵگرت بوو یان وەرگرت بوو Silver must have been disappointed Silver disappoint بوو واتە ناومێد بوو because the map that took from Smollett was not the real map ئەلێرە کاتە Silver دەزانی ئەو ماپە هەمان ئەو ماپە ڕاستەقینە نییە a real map ماپە ڕاستەقینەکە نییە کە Smollett پێی نیشاندا the map was not a map that he found in a Billy Bones chest هەمان ئەو ماپە نییە کە لە Billy Bones سندوقەکەی Billy Bones دەرهات it was a new copy بوو complete in every detail part of the red crosses and written notice هەموو شتێکی فەرق بوو زانی ئەو ماپە هەر ئەو ماپە نییە کە captain bitin. In the cabin, Jim explained everything for the doctor and others he had here in the upper barrel. Basha. لەناو کابینەکە هەموو شتێکی لۆ دکتۆران ڕوون کردەوە کە چی جێ لە بۆ ناو بارەلەکەی the square now realized the terrible mistake he had made. ئالێوکانە سکوێر تازە لە قسەکەی دکتۆر تێدەگە کە دەیگۆ ئەو قسەی ناپارێزی کاکە دەزانم خراپە بزانن چکوامە هەر بەتەنێنی لە دوو شتێ دەگەڕێ دەرێت تازە زانی هەڵەکی چەند قێزەونی کردی کە کردیتی. He told Captain Smollett he had put himself under captain's order. و برێ دەگوت ئێمە لەژێر فەرمانی کاپتن دەم هەر شتێکی بڵێتن باشە ئالێوکانە با بچینە خوارتر Okay, دەرێتن چێ Captain Smollett said we must go on پێویستە بەردەوامین because he can't run back چونکە ناتوانین تازە بگەڕێینەوە if we turn back to the party would attack us immediately ئەگە بمانێ بگەڕێینەوە یەکسەر هێرشمان دەکرێتە سەری we have time at least before we find the treasure ئێمە کاتمانەیە چونکە پێشەوەی ترێژەکە بدۆزینەوە واتە دوورگەی ئەوە گەنجەکە there are honest men تەنها پیاوێکی واتە ئەومان هەیە چەند خەڵک لە خۆگر ئەوە 1 و 2 3 واتە ABC there is our honest man تەنها پیاوە دڵسۆزەکانمان دەوێتن Captain Smollett said they should attack the party Captain Smollett پێویست گوتی هێرشکەینە چەتەکان after they knew their men and when they least expected دوای ئەوەی کە کەسەکانمان ناسی ئەوانەی کە واتە دایانناسین و چێن و چێنی ئەو کەسانی کە متمانە پێکراون Tyrion found Israel. Tyrion باشە چی دۆزیەوە؟ Israel دیتەوە hands before they met Silver but hands was the silver. باشە بەڵام لێرە زانی ئیزرائیل هاندیش لەگە سیلڤەرە گوتی ئەمە کە دیتمەوە سیلڤەر داینەوە بەڵام ئێستا زانین کە پیاوی سیلڤەرە یعنی سیلڤەر هینایەتی.
The doctor said that Jim could help them more than anyone before. لێرە دکتۆر وەدەرێ دەرێتن ئەمە دەڵێن کە جیم لە هەموو کەسێک زیاتر یارمەتی داینێ کە هەتا ئێستا هەبوو بێت. Then men like him and good not seeing things باشە وەک تا کەس کە پێشبین شتەکان دەکەوە شتەکان دەزانێتن. There were only 7 men. ئەمە تەنها 7 پیاوین out of the 26 لەناو 26 کەس باشە 26 کەس ئەمە تەنها 7 کەسمان کە on abroad they knew were honest کە دەزانین honest واتە دڵسۆزن. Of the 7 one was only a boy. لێک لەو هەفتاش یەکەچیان کوڕێکە کوڕەکەشمان بەسمان لە جیمە. تەواو گەشتنە ئیپسۆدی 4میشمان تەواو کرد بە هیوای دیدار لە بەشێکی نوێ لە ئیپسۆدی 5 و 6.